Yeah. So if you want to rename this test plan, you can just type here. That's all. Test plan underscore Tesla. So test plan Tesla is nothing but, so that is a project name Azure. Okay. So whatever the project you are working on, so for that project, the name will be there. Project name will be there. So that you can mention like this. ఇక్కడేమో నేమ్ ఇచ్చారు మీరు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాపులేటెడ్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం టెస్ట్ ప్లాన్ అనే కనపడతా ఉంది. సో ఎలా పాపులేట్ అవుతుంది అంటే, జస్ట్ గో అండ్ రైట్ క్లిక్, దట్స్ ఆల్. సి రైట్ క్లిక్ చేశానంటే యూ కెన్ సి టెస్ట్ ప్లాన్ అండర్ స్కోర్ టెస్లా ఈస్ పాపులేటెడ్ హియర్, అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సి ద సేమ్ థింగ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ రీనేమ్ టు ఎనీ ఎలిమెంట్. సో ఏ ఎలిమెంట్కైనా మనం సో ఇలాగే రీనేమ్ చేస్తాం. సో ఇలాగే మనం రీనేమ్ చేస్తాం. ఓకే. సో యూ కెన్ ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, సో యూ కెన్ rename to this test plan, or else you can ignore it, not an issue. So but the best practice is, so you need to rename to this test plan ni ఖచ్చితంగా ఇట్లా rename చేయandi. Okay. So Tesla అనేది there is a project name, so you can put at the end, or else you can keep at the beginning like this, Tesla underscore test plan. So like this also, if you wanna, you can put over. Okay. So right click on here, so you can see Tesla underscore test plan, Tesla underscore test plan. Okay. So like this you can rename it. So again I am telling, so based on your requirement, so you can rename to this test plan. Okay. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు రాసుకోవాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు. సో లేదంటే you can ignore it, not an issue. And comments. Okay. So this is optional field. So if you want to write something here, you can write over there. So if not, you can ignore it, not an issue. Absolutely there is no issue. సో ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్ని మనము సే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్. సో నేమ్ నేను ఎంటీగా ఇచ్చాను. ఓకే. సో గో అండ్ రైట్ క్లిక్ హియర్, యూ కెన్ సీ దేర్ ఈస్ నో నేమ్ హియర్. సో ఈ పైన చూస్తే మీకు నేమ్ అనేది లేదు. సో వితౌట్ గివింగ్ ద నేమ్ అండ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్ ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సో పేరు లేకుండా మనం ఏ ఎలిమెంట్ కూడా వాడకూడదు. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, సో దేర్ షుడ్ బి ఏ నేమ్. So you need to follow the proper naming convention. So therefore, so there should be a name. Okay. So ఖచ్చితంగా మనకి నేమ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే. సో నేమ్ అనేది ఉంది చూడండి, టెస్లా అండర్స్కోర్ టెస్ట్ ప్లాన్. అదే కమెంట్స్ అయితే మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు లేదా తీసేయండి. ఓకే. సో యూ కెన్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కమెంట్స్ అనేది మీరు వదిలేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో అసలు ఎందుకు వాడచ్చు కమెంట్స్ అంటే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ ఓవర్ దేర్. సో లెట్ us assume, so you have mentioned only test plan here. So test plan అని మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. సో హియర్ యూ కెన్ రైట్, సో this test plan is prepared for, okay, so prepared for the Tesla project. So like this you can mention. Okay. So like this you can mention as a comment. So by saying this comment, people they can understand, okay, so this test plan or the script prepared for Tesla project. So like that people they can understand, so by seeing the comment. Okay. So again I am telling, so this is the optional one. So comments is the optional. If you want to write over there, you can write over there. If not, so you can ignore that, not an issue. And user defined variable. So right now I do not explain this user defined variable, by because if I explained also, you do not get you do not get anything. Okay. So therefore whenever I am explaining about parameterization concept here, okay, so parameterization concept, so there I'll explain about user defined variable. So right now I am skipping it. Okay. So I am skipping that one now. So under that user defined variable, you can see 3 check boxes here, right? Run thread groups consecutively, run tear down thread groups, functional test mode and all. So why we need to use these 3 check boxes, when we need to use and all, I am going to explain now. Okay. And thing is that here first let me explain about run thread groups consecutively. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ నేమ్లో ఈ పర్టికులర్ లైన్లో థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అని ఉంది. సో వితౌట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్, సో ఐ కెనాట్ I can explain about this, but you cannot understand, so without knowing the thread group and all. So but let me explain about the thread group, and then we'll move to these 3 options. Okay. So let's see how to add the thread group and all, right? So we are going to discuss about the thread group. So right click on the test plan, mouse on onto that. Here you can see threads, right? So first option you can see threads. Okay. So thread is nothing but user. Okay. So
user in the performance testing or in the performance tools. Okay, so let us assume, so being a performance tester, you are going to execute the performance test with a, with a single user you can execute, with 10 users you can execute, with 100 users you can execute, with 1000 users you can execute. So whatever the load it may be, so you can generate and you can execute it, right? So how you can generate the users load and all? So using the tool you are generating, right? So again, one more question. So tool lo ఏ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసి, సో విచ్ ఎలిమెంట్ you are going to use to create the user or to generate the user? So threads. Okay, so using the element called threads, so what you can do, so you can generate the users. So here you can see thread is nothing but user. So in the brackets you can see here, so threads, within the brackets you can see users, right? So using these threads, what you can do, you can create the users or you can generate the users, right? So you can see many threads will be there. So you can use thread group, you can use setup thread group, you can use tier down. So remaining and all, so those are the plugins. So going forward I will tell you how you can add the plugins and all. First let me explain about the thread group, and let me explain about first let me explain about this thread group. Okay. Thread group I have added. How I have added? So right click on the test plan. So right click on the test plan, mouse around to the add. Here you can see threads. Here you can see thread group. Just click on that. That's all. So like that you can add the thread group. Okay. So I have added the thread group. So right click on the thread group again. Mouse around to the add. Here you cannot see the users. ఇక్కడ users ని మనం చూడలేం, right? You can see sample, logic controller, pre-processor, post-processor ఇవన్నీ ఉన్నాయి. But you cannot see the users. So go to the test plan. So right click on that, mouse around to that. Here you can see threads or users. So what it means, you can add the thread group or you can add the users to the test plan only. You cannot add to the thread group. ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్కి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయలేరు మీరు. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ హియర్. యూ కెనాట్ యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ బై రైట్ క్లికింగ్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ని మనం యాడ్ చేయలేము. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్, సో దెన్ యూ కెన్ గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, మౌస్ ఆన్ టు దట్. Here you can see thread and you can add the thread group. See, I have added the thread groups. Okay, so like this you can add the n number of thread groups based on your requirement. మీరు ఒకటి వాడచ్చు, రెండు వాడచ్చు, 10 వాడచ్చు, 20 వాడచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, సో యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ లైక్ దిస్. బట్ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది మీకు ఆప్షన్ రాదు. ఓకే, సో ఎందుకు రాదు అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ సో వేర్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద యూజర్స్. సో యూజర్స్ని ఆల్రెడీ నువ్వు ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నావు, మళ్ళీ యూజర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ హియర్. సో యూజింగ్ దిస్ యూ కెన్ జనరేట్ ద యూజర్స్. సో నో నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇన్ ద సేమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఒకే థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ని యాడ్ చేయలేం. బట్ ఒక టెస్ట్ ప్లాన్లో యూ కెన్ యాడ్ నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, మౌస్ అరౌండ్ టు దట్. హియర్ యూ కెన్ సీ threads and you can add the thread group. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్, సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తేనే మీకు థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది వస్తుంది. సో మిగతా చోట్ల క్లిక్ చేసినప్పుడు రాదు. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్. You can see name here thread group. Okay, so based on your requirement, so you can change this thread group name as well. So దీని నేమ్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. ఎలా మార్చుకోవచ్చు అంటే, so let us assume you are working on the Flipkart application. Okay, so this is the Flipkart, so this is the Flipkart. So you can see many modules here we have, like top offers, mobiles, electronics, TV, fashion, beauty, home. Okay, so FK original, like that, many modules we have. So ఇక్కడైతే మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఒక్కో దాన్ని ఒక్కో మాడ్యూల్ అంటాం. ఓకే, సో ఇలాగా too many modules we have. So let us assume you are working on the electronics module. So therefore, so what you can do, so whenever you are preparing the JMeter script, simply you can rename to this thread group as thread group underscore electronics. Okay, so what it means, so you are going to prepare the like that, people they can understand by seeing this name itself. మీరు ఇచ్చిన నేమ్ని బట్టే పీపుల్ వాళ్ళకు అర్థమైపోవాలి. ఓకే, స్క్రిప్ట్ నువ్వు ఈరోజు ప్రిపేర్ చేసావు, సో టుమారో హూ నోస్, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ ఎనీబడి, ఫ్రమ్ అదర్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్, సో యూ కెన్ జంప్ టు దట్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీకి
వెళ్ళిపోతాను. సో ఈరోజు నువ్వు ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ నీ ప్లేస్లో ఇంకొకటి వచ్చాడు, వాడికి ఎలా అర్థమవుతుంది? సో పీపుల్ దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. సో దేర్ ఫోర్ సో యూ మేక్ ఇట్ అండర్స్టాండ్. సో బై ఫాలోయింగ్ ద ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు మనం ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. సి నీ వెయిట్ ఎంత అంటాను, నీ వెయిట్ ఎంత అనగానే యూ కెన్ టెల్ 70. సో అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది 70 kg అని, అంతే కదా. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎ ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, ప్రాపర్ యూనిట్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, రైట్. 70 grams ఉండదు కదా. ఓకే, 70 grams ఉండదు వెయిట్, 70 kg ఉంటుంది, రైట్. సో యూ సెట్ లైక్ 30, సో దట్ కెన్ బికమ్ 30 kg, right. So we are following the standard, the units and all. So like similarly, so whenever you are preparing any scripts and all, you need to follow the proper naming conventions. ఓకే. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి నీట్గా మనం ప్రాపర్గా నేమింగ్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. సి, సో మీరున్నారు, నీ పేరు ఏంటంటే, సో యూ కెన్ టెల్ సంథింగ్ యువర్ నేమ్. సో టు రికగ్నైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అగైన్ ద పీపుల్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ, రైట్, వాట్ ఈస్ యువర్ సర్ నేమ్, right. So if you tell your name including the surname, then people they can identify very easily. ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అనుకోండి మీ పేరు ఏంటి అని, I can tell Madhu. So if unknown people they came to our house, or we met on the road or somewhere else, so Madhu అని చెప్పంగానే, so what's your complete name, like that people they'll ask you, right. So then I can tell like Maditati Madhusudan Reddy. So then people they can understand with that surname and all. Okay, Madithat అంటే పలానా ఊరు వాళ్ళు ఉండొచ్చు. So like that people they can understand by seeing the surname and all. Okay, so that's how the naming convention it will help the people. Like similarly here also in the what we call in the script also, you need to follow the proper naming convention. Okay, so that's why, so I am going to work on the electronics module here, electronics module. So therefore I have given the name as thread group underscore electronics I have been given. ఓకే. సో ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ పాపులేట్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ మీకు ఎట్లా రీనేమ్ అనే బటన్ ఉండదు. దేర్ ఈస్ నో రీనేమ్ బటన్ అండ్ ఆల్, రైట్. సో జస్ట్ గో ఆన్ రైట్ క్లిక్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఎక్కడ ఒక చోట రైట్ క్లిక్ చేయండి, లేదంటే పక్కన ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయండి. You can see the name is changed here, thread group underscore electronics. Okay, so you can see thread group underscore electronics, and here the comments you can ignore it, not an issue. Prati okay element ki you can see the common section will be there saying that comment. Okay, prati oka element ki comment అనేది ఉంటుంది, మీరు కావాలంటే రాసుకోవచ్చు, or else you can ignore it. So there is no impact on your your script and all. Okay, so under the comments and you can see action to be taken after a sample error. First let me go with the thread properties, then I will go back to the action to be taken after a sample error. So let me go with the thread properties. See, నేను ఒక యూజర్తో టెస్ట్ రన్ చేయాలి. So where I need to configure the user, I need to apply 100 users. So where I need to put the number. So this is the place, so where you need to place some number over there. You can see by default 1 is there, right. So what it means, so the test is going to start with a single user. Okay, JMeter what it will do, it will generate 1 user. So I am going to keep 100 here. So JMeter what it will do, it will generate 100 users. I am going to keep 1000 here. So JMeter what it will do, it will generate 1000 users. I am going to keep 5 here. JMeter what it will do, it will generate 5 users. So like that, whatever the number here you are putting, okay, so that many number of users can be generated by your JMeter. Okay, so that is how. So who will give this number of users, ఎవడిస్తాడు ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని, మనం ఎంతమంది యూజర్స్తో టెస్ట్ చేయాలి, who will give that, who will give that number means as part of requirement gathering. So we need to reach out to the this business guys or client. So client he will give you. ఓకే, సో నా అప్లికేషన్ మీరు 100 మందితో టెస్ట్ చేయండి, లేదా 1000 మందితో టెస్ట్ చేయండి, లేదా 50,000 మందితో టెస్ట్ చేయండి. సో దాట్ పర్టికులర్ నంబర్ క్యాన్ బి గివెన్ బై the client. Okay, so let us assume client is given 100 users, then you need to put 100 here, and you need to test that particular application. So under that 100 users load, 100 మందిని పెట్టి 1 మందితో టెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ క్లయింట్ నీకు 700 ఇచ్చారు, నేను ఇంకా అక్కడ దాకా పోలేదండి. ఓకే, లిజన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కేర్ఫుల్లీ, దెన్ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే,
if your client is given 700 users, so then put 700 users load here, so JMeter what it will do, it will generate 700 users load. Okay, so like that, so whatever the number of users you are going to generate as per the client requirement, so you need to put over here. So JMeter, it can take care about that number of users and all, and it will generate the number of users. And coming to, so just now, Kishore is asked about stress అవుతుంది కదా 700 మంది యూజర్లు ఒకేసారి పంపిస్తా అంటే. సో you need to give the proper ramp up period. So ramp up we need to discuss. So let me put that here. Okay. Already I have explained this yesterday, but so due to some connectivity issues, yesterday we have dropped at the middle. So that's why I am starting from the beginning, and this is important as well. So that's why I am discussing from the beginning. See, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడండి. సో ఈ పర్సన్ మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం, 700 kg పెడుతున్నాం. ఓకే, 700 kg. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ బిలీవబుల్, రైట్? సో లెట్ మీ గో విత్ 100 kg. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో వీడు ఏం చేయాలి, సో వీడి మీద మనం 100 kgs పెట్టాలి. సో ఒకేసారి 100 kgs పెట్టకూడదు, దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, జనరిక్గా కూడా ఒకేసారి 100 kgs పెడితే, సో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ హీ కెనాట్ స్టెబిలైజ్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో వాడి కెపాసిటీ ఉన్నా కూడా 100 kgs లిఫ్ట్ చేసే సో కెపాసిటీ ఉన్నా హీ కెనాట్ హ్యాండిల్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్. సో విత్ ద సడన్ ఫాల్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఆన్ హిస్ హెడ్, సడన్గా మనం పెడితే ఒకే లోడ్ని వాడు యాక్సెస్ చేయలేడు, ఐ మీన్ హోల్డ్ చేయలేడు. సో మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు స్ప్లిట్ ద లోడ్ like 25 kg, 25 kg, like that you can split it, and you can put first 25 kg, so then next you can put 25, next you can put 25, like that. So you can split 4 parts and you can keep on that head. Okay, first 25 పెడతావు, he can handle very easily. తర్వాత మళ్ళీ 25 పెడతావు, తర్వాత 25 పెడతావు. So therefore, so that particular person, he is having some breathing time. సో లోడ్కి మధ్య నువ్వు కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తావు కాబట్టి, సో వాడికి బ్రీతింగ్ టైం ఉంటుంది, హీ కెన్ స్టెబిలైజ్. Like similarly, so don't apply all the users at the same time. You can see 700 users I have been given here, and ramp up time I have given only 1 second. So what it mean, within 1 second 700 users should be inactive. అందరూ వెళ్ళి ఒకేసారి అప్లికేషన్ మీద పడిపోతారు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తామని చెప్తున్నానో, అజ్యూమ్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ and this 100 is nothing but users. So all the users, they are going and falling on the application at the same time within 1 second. So therefore, at that moment your application cannot stabilize. So kabatti manam em cheyali, you need to give some breathing time to that particular users. First 20, tarvata 20, tarvata 20, alaga so step by step you need to increase the users load on the application, so then application can be stabilized at that moment. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పాను మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒకేసారి లోడ్ టకాన్ పెట్టేసామనుకోండి, ఈవెన్ నీ కెపాసిటీ ఉన్నా, సో యూ కెన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం ఒకసారి 50 kg బస్తా కానీ లేదా సంథింగ్ బస్తా కానీ ఎవరిది లిఫ్ట్ చేసి వేడే తల మీద పెట్టినప్పుడు వాడు ఫస్ట్ ఊగుతాడు మనం వదిలేయంగానే లోడ్. వై? బికాస్ సో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టెబిలైజ్ అట్ దట్ మూమెంట్. స్టెబిలైజ్ అవ్వలేదు, స్టెబిలైజ్ అవ్వబోతున్నాడు. ఓకే, సో అలా ఉండకూడదు అనుకుంటే, సో మనం ఏం చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. లేదంటే వాడి తల మీద పెట్టిన లోడ్ని నువ్వు కొద్దిసేపు పట్టుకొని నేను వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పి తర్వాత యూ కెన్ రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో దెన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ హీ కెన్ స్టెబిలైజ్. లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం అప్లికేషన్లో, సో డోంట్ పుట్ ఆల్ ద యూజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో విత్ ఇన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ లెస్ టైమ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ బ్రీతింగ్ టైమ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద యూజర్స్ వైల్ దే ఆర్ ర్యాంపింగ్ అప్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ర్యాంప్ అప్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ర్యాంప్ అప్ హియర్? గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. మనం ఒకేసారి లోడ్ని ఒకేసారి పెట్టకుండా ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో ఫస్ట్ 25 kg, తర్వాత 25 kg, తర్వాత 25 kg, లైక్ దట్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో దేర్ఫోర్ దాన్ని మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ర్యాంప్ అప్. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ ర్యాంప్ అప్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ర్యాంప్ టైం తీసుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ 25 kg పెట్టావు, తర్వాత 25 kg, తర్వాత 25 kg, ఇలా పెడుతున్నావు. ఈ 25 kg 4 parts ఉన్నాయి. ఈ 4 parts వీటి మీద పెట్టడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, ఎదర్ ఇట్ మే బి 1 minute or 2 minutes. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నువ్వు పెట్టేదాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, 1 minute or 2 minutes అని. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్. ఓకే,
how much time you are taking to complete the ramp up, దాన్నే మనం ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ టైం ఎవడిస్తాడు? ఇప్పుడు ఈ 700 యూజర్స్ అన్నాను నేను ఇక్కడ. ఈ 700 యూజర్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద క్లయింట్. సో ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ దిస్ టైం హూ విల్ గివ్ అంటే ఎవడు ఇవ్వడు. సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, సో యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ర్యాంప్ అప్ టైం. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ర్యాంప్ అప్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ర్యాంప్ అప్ టైం. సో లైక్ దట్ పీపుల్ they'll ask you. Ramp up is nothing but gradually increasing the load on the application, we'll call ramp up, and whatever the time we are taking to complete the ramp up, so that time we will call as a ramp up time or ramp up period. Okay, how you can calculate the ramp up anagane? So generally, so there is a formula, so you can use that formula and you can calculate it. Okay, so ramp up time. So ramp up time or ramp up period, anything you can call. So general formula is 30% of the the total users. Okay, so 30% of the total users అని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో 30% అంటే 0.3. ఓకే, సో 0.3 into the total users. So actually in our case total users is given as 700, right? So total users, let's consider total users equal to 700. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ర్యాంప్ అప్ టైం ఎంత? సో ర్యాంప్ అప్, total users is 700. So when the multiply this, you can get 210, right? So 7 3 is 21, right? So 210 seconds. So this is the ramp up time. So simply you can go to JMeter and here you can give 210. That's all. Don't put seconds like that. That is not required. So just put the number. That's all. Okay, 210. This is how you need to calculate the ramp up time, and that whatever the number you have calculated, ramp up period. Okay, so that is about ramp up. So the next one, loop count. Here you can see loop count. So what is this loop count means? So let us assume you have started with a ground అనుకోండి. So you are starting from here. Okay, so ఇక్కడ నుంచి start చేసావు. This is the beginning point. Okay, so B for the beginning point. Okay, so ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఇలా ఒక రౌండ్ తిరిగేసి again you reach at the same point here. Beginning and ending both are same here. Okay, right? So దీన్నే మనం ఏమంటాం? సో యూ కెన్ కాల్ వన్ రౌండ్. మన భాషలో అయితే ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసా అంటాం. సో వన్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేసామనే దాన్నే సో ఇన్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ వన్ ఇటరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ వన్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఏమంటాం? వన్ రౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ లూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇటరేషన్. సో వాట్ ఇట్ మీన్? సో ఎక్కడి నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ చేసావో మళ్ళీ అక్కడికే నువ్వు రీచ్ అయితే బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అట్ దట్ పాయింట్ సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇటరేషన్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ వన్ రౌండ్ ఆర్ లూప్ అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు లూప్ కౌంట్ అని. వన్ ఇచ్చామంటే సో వాట్ వీఆర్ టెల్లింగ్, సో టు ద JMeter, సో యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ వన్ టైమ్. సో లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ లెస్ నెంబర్ of users. Let me go with one user, ramp up one. Okay, so let me add some dummy request. Don't worry about that. Going forward I'll tell you about this. Okay, so okay, I have added 4 requests here. Let me rename it request number 1. So going forward you will come to know about this request and all. So maybe tomorrow or day after tomorrow I'll tell you about this. Okay, so as of now try to understand what I am saying. That's all. Okay, I have added 4 requests here, right? So this is the beginning and this is the ending. So once you have executed request number 4, again you need to execute the script. Means you need to go back to the request number 1. First 1 execute అవుతుంది, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4. ఇక్కడికి అయిపోయింది స్క్రిప్ట్. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మళ్ళీ you need to go to the request number 1. So to see the logs and all, or to see the output what you are getting and all, or to see the response what you are getting from the server and all, you need to add the listener. So that is view result stream. Going forward I'll explain you. Just try to know. Okay, just ఇప్పటి వరకు గుర్తు పెట్టుకోండి. So using this view result tree you can see the output. Okay, so just click on the play button. This is the play button, can be used to execute your JMeter script. In JMeter script ఉన్నాయి ఇక్కడ 4 requests ఉన్నాయి నాకు. I want to execute this 4 requests right now.
So therefore I'm going to this play button and I'm going to click on the play button. Okay, so now see, so 4 requests can be executed back to back. So first request 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4, like that, all the requests have been executed. ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎందుకు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు కదా అంటే, go to the thread group. What you have been defined here, you have defined single user here, right? Loop count you have been given 1. So loop count you have given as a 1, right? So therefore, so each and every request can be executed by only one time. మీరు 1 ఇచ్చారు కాబట్టి, so request 1 this is executed one time, request number 2 and one time executed, 3 one time executed, 4 also one time is executed. So let me give loop count as a 3. So now this time each and every request can be executed by 3 times. So now I don't want to see the data here, I want to clear the data. How you can clear? You can see this is the shortcut, clear. Okay, click on the clear, so the data is cleared from here, right? Now click on the play button. Okay, it is asking me to save the test plan. ఈ JMeter script ని సేవ్ చేయాలా అని అడుగుతా ఉంది. Now I am going to click on the no. See, each and every request can be executed by 3 times. If you want, you can count request number 1, request number 1, request number 1. So 3 times it is executed. Request number 2, request number 2, request number 2, 3 times it is executed. Request number 4, request number 4, request number 4. You can see each and every request can be executed by 3 times. Why 3 times? So here you have defined loop count as a 3, so that's why so each and every request can be executed by 3 times here. So that is how it will work. See, let me give 2 users here. What happens right now? See, loop count, let me go with 1 and I'm putting 2 users over here. Number of threads I have been given 2 users and loop count I have given as a 1. Okay, so now click on the view results tree, clear your data, click on the play button. Now see what happens. See, request number 1, request number 1, request number 2, request number 2, request number 3, request number 3, request number 4, 4. ఎందుకు రెండు సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి? ఒకసారి కదా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మీరు లూప్ కౌంట్ ఒకటే కదా ఇచ్చారు అంటే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 1. యా, ఐ అగ్రీ. But you can see number of users I have been given as a 2. So that means, so this request can be executed by 2 users. Each and every request can be executed by 2 users. Request 1 can be executed by 2 users. Request number 2 executed by 2 users. 3 2 users. 4 2 users. See, request number 1, okay, first user execute చేశారు. Request number 2 second user execute చేశారు. Request number 2, right, first user execute చేశారు. Request number 2 ఇక్కడ second user execute చేశారు. Request number 3 first user. Request number 3 ఇక్కడ second user. So like that, so each and every request can be executed by 2 users here. Okay, so loop count ఇక్కడ 1 అని ఇచ్చాం. So let me give 2 here. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 into 2 4. ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ 4 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇందాక మనం 1 పెట్టాం ఇక్కడ, రైట్? సో 2 into 1 2, రైట్? సో 2ని మనం 1తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 into 1 2. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై 2 టైమ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కౌంట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 2 times, request number 2 2 times, request number 3 2 times, like that. Okay, so now let me give loop count 2. So 2 into 2 4 times. Here we have 2 and here also we have 2. 2 into 2 4 times. So each and every request can be executed by 4 times. Click on the view results tree, clear your data. Okay, so clear your data. Okay, so click on the play button. Okay, just a second. Now you can see each and every request can be executed by 4 times. Request number 1, request number 1, request number 1, request number 4, 1. See, 4 times. Request number 4, request number 4, request number 4, request number 4, 4 times. See, each and every request can be executed by 4 times. This is how it will work. Okay. So ఇప్పుడు మీరు number of samples ఎన్ని execute అయినాయి అంటే, you need to multiply this number of threads with loop count. Okay, రెండింటిని multiply చేస్తే then you can see same thing here. Okay, so like that it will work. Okay, so try to practice, then you will come to know.
ఓకే. సో లూప్ కౌంట్ చూసాం. ఇక్కడ పక్కన ఇన్ఫినిటివ్ ఉంది. దెర్ ఈస్ ఎ చెక్ బాక్స్ కాల్డ్ ఇన్ఫినిటివ్. సో చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ క్యాన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే. సో టెస్ట్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది, ఇది స్టాప్ అవ్వదు. ఓకే. సో మీకు చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, ఇక్కడ స్టాప్ బటన్ ఎనేబుల్లో ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి? సో ద టెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో టెస్ట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. Okay, so test అనేది execute అవుతా ఉంది, and you can see the time here. So time is increasing. Okay, so what it mean? The test is continuously it is executing. You can see 1 2 3 4 1 there. Okay, so ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది అంటే స్టాప్ అవ్వదు. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్, సో దెన్ ఓన్లీ ద టెస్ట్ it will stop. See, I have been clicked on the stop button, the test is stopped right now, and you can see the time 36 seconds. Okay, so test is stopped right now. So like this, infinity it will work. So if you want to execute back to back, right? So at the time you can go with infinitive. Okay, under that you can see same user on each iteration. So this and this option delay thread creation until needed. So these two things, if you check or uncheck, so there is no issue with this particular features and all, you can ignore it, not an issue. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో రియల్ టైమ్ ఆల్సో మీరు చెక్ చేసినా చెక్ చేయకపోయినా ఏమి దీనివల్ల యూజ్ ఏముండదు. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పెసిఫై థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్. వై వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ స్పెసిఫై థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్ అండ్ ఆల్, లెట్ మీ టెల్ యూ. సో లెట్ అస్ అజ్యూమ్, సో టెస్టింగ్స్ అనేది యూ కెన్ రన్ యువర్ టెస్ట్ ఫర్ 5 minutes, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 1 minute, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 1 hour, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 2 hours, లైక్ దట్ యూ కెన్. ఓకే. సో ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ విషయానికి వస్తే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 100 kgs విని లిఫ్ట్ చేయమంటున్నాం, విని హోల్డ్ చేయమంటున్నాం, మోయమంటున్నాం. వీడు 1 minute మోయచ్చు, లేదా 10 నిమిషాలు మోయచ్చు, 1 hour మోయమనొచ్చు. సో ఇలాగా వాడు ఎంతసేపు అయినా మోయచ్చు. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ రన్ చేయాలి ఇక్కడ జేమీటర్ నుంచి. సో సో యూ కెన్ రన్ యువర్ టెస్ట్ ఫర్ 10 minutes, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 20 minutes, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 1 hour, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 10 hours, యూ కెన్ రన్ ఫర్ 10 weeks as well, right? సో హౌ యూ కెన్ డిక్లేర్, వేర్ యూ కెన్ డిక్లేర్, మనం ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద టైమ్. ఓకే, లెట్ us assume as per my requirement. So my requirement is I am going to execute with 100 users, right? And ramp up, just I am giving like 30, and duration I need to execute for 2 minutes. So 2 minutes means 120 seconds. So you need to enter the time in seconds here. You can see duration in seconds. So I have entered here, I have given 120 seconds here. So 120 seconds means 2 minutes. Let me go with okay, fine. So 120. So click on the view result history, clear your data, and click on the play button. Okay. You can see here ramp up 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, like that. The users are increasing. You can see total I have applied 100 users, increasing slowly 37. You can see. ఓకే, ఎప్పటి వరకు ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, సో టైం నేను ఎంత ఇచ్చాను ఇక్కడ, 30 seconds అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ 30 seconds అవ్వగానే యూ కెన్ సీ 100 హియర్. ఇక్కడ 81, 82, 83 అండ్ 100. సో ఇక్కడ 30 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరు యూ కెన్ సీ 100. యూ కెన్ సీ 30 దాటింది 100. యూ కెన్ సీ నౌ 100/100. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో యూ ఆర్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ విత్ 100 users, all the 100 active now. So like that you can see, by seeing this you can identify. చూసుకోవచ్చు. 51, 52, 53, you can see test is running right now. Okay, and you can see all the users are inactive. Okay, so మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో డ్యూరేషన్ చెక్, లెట్స్ సీ. ఓకే, 2 minutes అని పడుతుంది ఇక్కడ. 2 minutes.
You can see duration how much I have given, 120 seconds. So 120 seconds is nothing but 2 minutes. You can see 2 minutes here. So 2 minutes is completed, the test is stopped there. You can see test అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ you can declare or you can configure the duration and all. Okay, so based on your requirement, so your client requirement, so you can run for half an hour, you can run for 1 hour, you can run for 2 hour, whatever the number of hours it may be. You need to calculate that time in the seconds, and you need to put over here. So let us assume మీరు 1 hour run చేస్తున్నారు. For 1 hour 3600 seconds will be there. So just put 3600, that's all. Okay, so just go and click on the play button. The test it will run for 1 hour. Okay, so ilaga meeru duration పెట్టాలి. Don't forget to check this check box. Okay, so check box మీరు చెక్ చేయకుండా వదిలేయకూడదు, ఖచ్చితంగా మనం చెక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, చెక్ చేసి పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెక్ చేయలేదు నేను, సో చూడండి ఏమవుతుందో. ఓకే, సో క్లియర్ ఆల్ ద డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఏమవుతుందో చూడండి. So we are running a test with 100 users, and our aim is, so we need to run for 1 hour duration. So 1 hour వరకు మనము టెస్ట్ రన్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. 1 hour రన్ అవుతుందా? సి టెస్ట్ 1 hour రన్ అవ్వలేదు. యూ కెన్ సీ ఓన్లీ 30 seconds మాత్రమే రన్ అయ్యి ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయింది? ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 1. లూప్ కౌంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 అని ఉంది. సో దేర్ ఫోర్, so J meter it will consider the loop count 1. Okay, it do not consider the duration right now. Why? Because you haven't checked this checkbox. No checkbox check చేయలేదు కాబట్టి, so J meter it do not consider the duration కన్సిడర్ చేయదు. It will consider the loop count only. ఓకే, సో లూప్ కౌంట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లు యూజర్ పెట్టాను. సో 1 లూప్ కౌంట్ పెట్టాను. చూడొచ్చు మీరు, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 టైం అండ్ ద టెస్ట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఓవర్ దేర్. ఎందుకు టెస్ట్ స్టాప్ అవ్వడు కదా, గంట సేపు రన్ అవ్వాలి కదా. ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు అంటే, యూ హ్యావెంట్ చెక్డ్ దిస్ చెక్ బాక్స్. సో మెనీ పీపుల్, సో దే విల్ డూ దిస్ బ్లండర్ మిస్టేక్. ఓకే, సో దే విల్ ఫర్గెట్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఇన్ఫినిటివ్. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ చేయకుండా వదిలేస్తారు. ఇక్కడ 1 అని అలాగే ఉండి ఉంటుంది. ఓకే, సో వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు దీన్ని. ఇక్కడ 3600 వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారు. ద టెస్ట్ డు నాట్ రన్ ఫర్ 1 hour. సో ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు అని తల బాదుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూ అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఇన్ఫినిటివ్, ద టెస్ట్ డు నాట్ రన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్. ఇట్ విల్ రన్ ఓన్లీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ద కౌంట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. Infinitive. Now see, click on the view registry, clear your data, click on the play button. The test it will run for back to back, you can see. Okay, so 1 hour and betam ikkada 1 hour I have given. The test it will run for 1 hour continuously. It do not stop at the middle, right? So this is how it will work. Okay, so whenever you are going with the duration, so make sure that you have been checked the checkbox infinitive, right? So under that you can see startup delay. స్టార్ట్అప్ డిలే అని ఉంది ఇక్కడ, రైట్? స్టార్ట్అప్ డిలే ఉంది. ఎందుకు వాడాలి స్టార్ట్అప్ డిలే? వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ది స్టార్ట్అప్ డిలే అంటే, ఇన్ సమ్ సినారియో యూ కెన్ సీ యూ కెనాట్ గెట్ ద సర్వర్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ దే కెన్ యూజ్ షేర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నారు. ఓకే, సో మీరు బేసిక్గా అలా చెప్తే మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. సో లెట్ us assume now the time is 8:45. Let us assume 8:45 and you need to run the test at 9 AM. ఓకే, సో 9 AMకి నువ్వు టెస్ట్ రన్ చేయాలి. అండ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో అవుట్ సైడ్ రైట్ అవే. దేర్ ఇస్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో డ్యూ టు ఎమర్జెన్సీ వర్క్ యూ నీడ్ టు గో అవుట్ సైడ్ రైట్ అవే. ఓకే, సో యూ డు నాట్ హ్యావ్ టైమ్ టు వెయిట్ until 9 AM టు రన్ ద టెస్ట్. సో 9 AM నువ్వు టెస్ట్ రన్ చేయాలి.
9 AM వరకు ఉండలేవు ఇక్కడ. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? సో యూ కెన్ గివ్ ద డిలే టైమ్ హియర్. హౌ మచ్ డిలే టైమ్ వీ హ్యావ్? 15 minutes we have, right? 15 minutes ni convert that into seconds. So how many we have? 900 seconds we have. So put 900 seconds on here. Okay. So antena ante. So 15 into 6 ante 900 seconds. So put 900 seconds over here and click on the play button and then go. Play button మీద click చేయకుండా వెళ్ళకూడదు. Okay. So you need to click on the play button and then go. So the test do not start till this 900 seconds complete. Okay. So ఈ 900 seconds complete అయ్యే వరకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. Let me show you by giving less number. Let me give as 30. So first 30 లేకుండా చూడండి. టక 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 JMeter టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. Click on the play button. So continuously you can see from the beginning itself. Okay, request and are executed, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 30 ఇస్తాను. Okay, 30 seconds I have been given as a delay. So click on the view results tree, click on the play button. చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ 30 seconds మీకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. You can see the time is increasing now here and you cannot see any request here. ఏ request కూడా execute అవ్వట్లేదు. You can see ఎందుకు అంటే here I have given as a delay as 30 seconds. So JMeter it will wait for 30 seconds. So once the 30 seconds is completed, so then only it will execute the request back to back. Okay, so 30 seconds వరకు అది ఏమీ చేయదు. You can see 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now you can see all the requests it is started to execute. Okay, so this is how you can use startup delay. But in the real time, most of the time we do not use this startup delay and all. But try to remember this option. Okay, that's all. So and coming to action to be taken after a sample error. Okay, so ఎందుకు ఇది యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ సాంపుల్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ అంటే let me tell you. Go with a single user. Okay, so single iteration. Okay, so click on the play button. You can see all the requests are executed back to back, right? So request 1, request 2, request 3, request 4 అన్ని రిక్వెస్ట్లు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఇలా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే see JMeter it do not consider the previous request response and all. ఇంతకుముందు నాకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు లెట్ మీ గో టు ద బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్లో ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది లాంచ్ అయితేనే నేను లాగిన్ అవ్వగలుగుతాను, లేదంటే లాగిన్ చేయలేను, రైట్? ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతా ఉంది నాకు ఇప్పుడు, రైట్? ఫ్లిప్కార్ట్ అని లాంచ్ చేశాను. సో ఐ కెన్ సీ దిస్ లాగిన్ బటన్ అండ్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ ద మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ and I can log into the application. So let us assume Flipkart application is not working. Okay, it is showing like unable to reach the page and all. So let me show you that. Okay, so flipkart1.com. Let's see. Okay, so flipkart1.com and కొట్టాను నేను, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. Okay, so the site cannot be reached. ఇలా వచ్చింది. Let us assume Flipkart is not working like this. Okay, so now you cannot log in, right? So నువ్వు రికార్డ్ చేసినప్పుడేమో బాగా రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో లాంచ్ అయింది, తర్వాత లాగిన్ అయింది, లాగౌట్ అయింది, అన్నీ రికార్డ్ అయినాయి. ఇవే అనుకుందాం. సో లాంచ్, లాగిన్, లాగౌట్ రికార్డ్ అయ్యాయి, రైట్? సో రికార్డ్ అయింది, ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ యువర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ దిస్. సో మీ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది సో వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇందాక మనం చూసినట్టు. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో ఈవెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లాంచ్ ద అప్లికేషన్ లైక్ దిస్. నువ్వు అప్లికేషన్నే లాంచ్ చేయలేకపోతే యూ కెనాట్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్, రైట్? సో రిమైనింగ్ రిక్వెస్ట్లు అన్నీ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేవు, లాగిన్ చేయలేవు, లాగౌట్ చేయలేవు, ఏమీ చేయలేవు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటేనే యూ కెన్ విత్డ్రాల్ ద మనీ, రైట్? యూ కెన్ డిపాజిట్ ద మనీ అండ్ యూ కెన్ విత్డ్రాల్ ద మనీ. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్. Like similarly, application launch aitene you can do the launch or you can do the login and you can do something actions in it. So without application is not working means you cannot do anything. So let us assume your application is not working right away. So first request fail అయిపోయింది. Why? Because your application is not able to launch it. So due to some issues. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, తర్వాత కూడా అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోతాయి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ రిమైనింగ్ రిక్వెస్ట్. సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిపోయిందో
So I need to stop the test immediately. That is my requirement. So whenever I am getting the error, I need to stop the test. Okay, I don't want to continue. So go to the thread group, and here you can see action to be taken after a sample error. Error వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? So JMeter, you do not have any capability to stop at the middle and all. Okay, so that is a tool. Simply I can say it's a robotic tool. So you need to give proper guidance to that particular tool. You need to provide the instructions. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆగాలి, లేదా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ అవ్వాలి. సో యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ హియర్. సి, నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్. సో ఐ కెన్ గో విత్ దిస్. సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ అ రేడియో బటన్, స్టాప్ టెస్ట్. So choose this radio button. Let's see now. Click on the view stick, click on the play button. You can see only one request is executed here. Request number 1. Why not 2, 3, 4? So whenever you have received the error, right? ఎప్పుడైతే మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందో, JMeter what it will do? It will go to the thread properties here. It will go to the thread properties here, and it will verify. So which property you have been chosen. ఏ ప్రాపర్టీ నువ్వు చూస్ చేసుకున్నావు ఇక్కడ అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్, స్టాప్ ద టెస్ట్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్, JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద టెస్ట్, రైట్? సో టెస్ట్ని ఆపేసింది. ఓకే, లెట్ మీ చూస్ కంటిన్యూ. యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలా? కంటిన్యూ. ఎర్రర్ వచ్చినా నాకు సంబంధంలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే ఉండు. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ హిస్టరీ, clear your data, click on the play button. Now you can see all the requests can be executed. You can see ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా నాకు సంబంధం లేదు, కంటిన్యూగా నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసేయి. సో యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ శాంపుల్ ఎర్రర్, కంటిన్యూ. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ చూజన్ దిస్ రేడియో బటన్ కంటిన్యూ, ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. అది ఎర్రర్ వచ్చిన సంబంధంలో, పాస్ అయిన సంబంధంలో కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే వస్తుంది. నాకు ఇలా వద్దు, whenever I am getting the error, so you need to stop the test. Go with the stop test now. Okay, click on the play button. You can see first request execute ayindi. So we have received the error, and it will go to the thread group and verify the property, stop test. So test will be stopped over there, right? Test anedi agipoyindi. Stop test now. So there is no much difference between these two things. So those two are same only. Clear your data, click on the play button. You can see there is no differences in now. Okay, and stop thread. Okay, so click on the view registry, clear your data, click on the play button. So ఏ యూజర్కి అయితే ఎర్రర్ వస్తుందో వాడిని మాత్రమే ఆపేసాయి. సో ఇన్ అవర్ కేస్ ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్. సో వన్ యూజర్ పెట్టాను. సో ఫస్ట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, దట్ ఫెలో హీ ఈస్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో ఇంకో యూజర్ లేడు ఇక్కడ. సో ఒక యూజరే ఉన్నాడు కాబట్టి టెస్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది. స్టాప్ థ్రెడ్ అని పెట్టాం కాబట్టి ఆ యూజర్ని ఆపేస్తాడు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్ హియర్. సో ద టెస్ట్ విల్ బి స్టాప్డ్ అవుట్ దేర్. లెట్ మీ గో విత్ 2 users రైట్ నౌ. సో క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సీ, ఫస్ట్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. సో దిస్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఫస్ట్ యూజర్. ఫస్ట్ యూజర్కి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం చేయాలి? స్టాప్ థ్రెడ్. సో థ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్. సో ఏ యూజర్కి ఎర్రర్ వచ్చిందో వాడిని ఆపేసాం. తర్వాత సెకండ్ యూజర్ పిక్చర్లోకి వచ్చాడు. సో వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ 2 users. సో సెకండ్ యూజర్ పిక్చర్లోకి వచ్చాడు. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? సో గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ సీ ద ప్రాపర్టీ, స్టాప్ థ్రెడ్. సో యూజర్ని ఆపేయాలి. సో సెకండ్ యూజర్ని కూడా ఆపేసింది. సో దెర్ ఈజ్ నో నెక్స్ట్ యూజర్, దెర్ ఈజ్ నో థర్డ్ యూజర్ హియర్. సో దేర్ ఫోర్ ద టెస్ట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ దేర్. Okay, like that it will work. If you want, you can go with 5 as well. Okay, clear your data, click on the play button. Let's see. First user execute చేశాడు, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం చేయాలి? వాడిని ఆపేశాడు. తర్వాత సెకండ్ యూజర్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, ఎర్రర్ వచ్చింది, వాడిని ఆపేయాలి. తర్వాత థర్డ్ యూజర్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, వాడిని ఆపేయాలి ఎందుకంటే ఎర్రర్ వచ్చింది. తర్వాత ఫోర్త్ యూజర్ సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, error, you need to stop that particular user. Then finally 50th user so executed the first request, he is getting the error, so you need to stop that particular user. So now there is no 6th user, so therefore test is stopped over there. So like that, so this particular property stop thread it will work. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ యూజర్కి అయితే ఎర్రర్ వస్తూ ఉందో వాడిని మాత్రమే ఆపేస్తుంది. ఇట్ డు నాట్ స్టాప్ ఎంటైర్ టెస్ట్. అంత టెస్ట్ మొత్తాన్ని ఆపదు, యూజర్ని మాత్రమే కిల్ చేస్తూ వస్తుంది.
Okay, stopping is nothing but killing the user. And this one, stop, start next thread loop. Let me go with a single user to demonstrate that. Okay, so clear your data, click on the play button. So first request execute అయింది, we have received the error. Go and check the property. So ఏం ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు ఇక్కడ? స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. ఇక్కడ థ్రెడ్ లూప్ ఒకటే ఉంది, there is no second thread loop అన్నారు. So therefore test is stopped over there. Test అనేది ఆగిపోయింది. You can see. Clear your data and now go with two loop counts. Okay, go with two loop counts. Click on the view history, click on the play button. See now first request is executed. ఏమొచ్చింది? ఎర్రర్ వచ్చింది, రైట్? సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ సీ ద ప్రాపర్టీ. ఏం ప్రాపర్టీ ఇచ్చావు? స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. సో ఆ థ్రెడ్ లూప్ ఆపేసి ఇంకో థ్రెడ్ లూప్కి వెళ్ళు అంటారు. అంటే ఈ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ 2 3 4, ఇట్ విల్ గో టు ద ఫ్రెష్ థ్రెడ్ లూప్. సో ఇక్కడికి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో గో టు ద థ్రెడ్ లూప్ అండ్ సీ ద ప్రాపర్టీ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. హియర్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి, 2 అయిపోయినాయి. సో ఇంకో థ్రెడ్ లూప్ లేదు. సో దేర్ ఫోర్, సో JMeter what it will do, it will stop the test. So like that, so this particular features it will work. Okay, so you need to remember all the features. Okay, so this is about thread group, how it will be and how it is useful for us. So during configuring the users and all. Okay, this is very very important. So if you are not aware about these features and all, means you are waste. Okay, so this is very very important going forward. Whatever the application you are working on, right? So whatever the domain it may be, so you should be aware about this thread group. మీరు టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా థ్రెడ్ గ్రూప్ లేనిదే ఏమీ చేయలేదు. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టేకన్ మోర్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ద హార్ట్. Okay, so you need to remember each and every point whatever we have been discussed so far. So this is about thread group. So let me add one more thread group. So thread group lo meer chudachchu. So far we have discussed about the thread group. Let me add the setup thread group and let me add tier down. So tier down and setup thread group also you need to add to the test plan. Test plan ke add cheyali. Okay, so migitha vaatiki add cheyalem. Thread group మీద right click చేస్తే you cannot see the users. So what it mean, whatever the users you are adding, so those users you need to add to the test plan. Okay, setup thread group, tear down thread group, you can see same options will be there. There is no changes at all. Okay, so మీరు చూడొస్తున్నారు action to be taken after a sample error. The same property will be there in the setup thread group and tear down also same properties will be there. Okay, మీరు చూడొచ్చు action to be taken after a sample error, same properties ఉంటాయి అన్నిట్లో, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ లైక్ డ్యూరేషన్ కూడా అన్నిట్లో కామన్గా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ డ్యూరేషన్ that is common in all the thread groups. Okay, so but difference ఏంటంటే so this delay thread creation until needed, that particular feature will not be there in the setup and tear down thread groups. Setup లో tear down లో ఆ particular feature ఉండదు. Anyhow we do not use that particular feature, you can ignore it, not an issue. But మూడు థ్రెడ్ గ్రూప్లు ఎందుకు? సో మూడు థ్రెడ్ గ్రూప్లు ఎందుకు వాడము అంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఏ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూపు, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూపు, థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, మూడు థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కూడా మామూలుగా మనం మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అన్నా వీల్ యూజ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఓన్లీ, వీ డు నాట్ యూజ్ సెటప్ అండ్ టియర్ డౌన్. ఓకే, సో బట్ ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. సో లెట్ మీ టెల్ యూ. సో లెట్ us assume for the first time you are using Flipkart application, or let me go with Facebook application. First time you are using, so I am using, let us assume I have launched the Facebook application here, and so without having the account you cannot do anything. So నువ్వు Facebook application test చేయాలి. సో Facebook application test చేయాలంటే నువ్వు లాంచ్ చేసావు, ఓకే, you can launch it without having credentials like username and password, you can launch. Into the application, login అవ్వాలంటే you should have email ID and password which is valid. So then only you can log into the application. You cannot, if you do not have any, then you cannot log into the application. So అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? You need to create the account. Click on the create new account and you need to create the account. Okay, so once you have been created the account, then you can get email ID and password and enter the email ID and password and click on the login. Okay, so like that you can log into the application. Okay, so the prerequisite ఏంటి ఇక్కడ? So you should have the username and password. So without those two you cannot log into the application.
Okay, so creating account. So creating account కి సంబంధించినవి అన్ని. So what you can do, so you can add those actions, you can record those actions under the setup thread group. సో ఎందుకు అంటే, సో వన్స్ మీరు యూజర్ని క్రియేట్ చేశారు అంటే, సో యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ డీటెయిల్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు అదే డీటెయిల్స్ వాడుకోవచ్చు. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ వాడుతున్నారు. ఫ్లిప్కార్ట్ వాడిన ప్రతిసారి మీరు మొబైల్ నెంబర్ మారుస్తారా? మార్చరు. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ మొబైల్ నెంబర్. అండ్ అజ్యూమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ జీమెయిల్. సో జీమెయిల్ ఈరోజు వాడాము, మళ్ళీ రేపు పొద్దున్నే వాడాలన్నప్పుడు కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి వాడతామా? లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. So like that, so once you have been created the user, you can use the same details again and again. So therefore, so user ni create chese actions మాత్రము what you can do, you can record under the setup thread group. Whatever the main actions will be there, like launching the application, logged into the application, and purchasing any product and all. So those and all are main functionalities, like launching the Flipkart application, logged into the application, so purchasing any one product, payment, sign out. So these and all are the few transactions or few requests which you can perform on the Flipkart application. So those actions and all you can record under the thread group, main thread group lo meeru record chesukovachu. So let us assume you have used the Facebook application and you feel that so that particular application is not required. So because of you have not interested and you are not using from going forward. Why? Because some security threat and all something. Okay, security issues ఏ ఉన్నాయి, నువ్వు అందుకోసం వాడడం లేదు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ delete your account and all. So such deleting kind of request and all you can record under the tier down. Okay, so setup thread group లో users ని క్రియేట్ చేసేది like that. Whatever we have, those kind of requests you can record under the setup thread group. Main actions and all you can record under the thread group. And tier down, so whatever the deleting kind of activities will be there, deleting the user or deleting the data, such kind of actions you can record under the tier down. But real time, so we do not use setup and tier down and all. Okay, so first thread group only we will use thread group only. Okay, ఒకవేళ ఇలా మనం 3 థ్రెడ్ గ్రూపులు వాడాము, అప్పుడు ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని కొందరు అడుగుతారు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్, టియర్ డౌన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఓకే, సో తర్వాత ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అలాగా కొందరు అడుగుతారు. సి, ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 4 రిక్వెస్ట్ హియర్, రైట్? సో లెట్ మీ యాడ్ ద లిస్నర్. Okay, so I have added 4 requests here. Request 1, it is there under the setup thread group, and request 2 and 3, those are there in the thread group, and request 4, it is there in the tier down thread group. So ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆర్డర్ చూడండి ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, ఆర్డర్ చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, సో why this many let me go with a single user, clear the data. చూడండి ఆర్డర్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో. ఓకే, సి ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 ఉంది, తర్వాత 3 ఉంది, తర్వాత 1 ఉంది, తర్వాత 4 ఉంది. ఇలాగనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. 2 3 1 4 ఆర్డర్ ఎలా రావాలి? 2 3 1 4. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 1 2 3 4. హౌ? నాకు అలా ఉండకూడదు. ఏంటి ఆర్డర్ ఎట్లుంది? ఇట్లా జే మీటర్ యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. మీరు చూస్తే ఫస్ట్ సెట్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది దీని లోపల ఉన్న రిక్వెస్ట్ 2 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. తర్వాత దీని లోపల ఉన్న రిక్వెస్ట్ 1, దీని లోపల ఉన్న రిక్వెస్ట్ 4, లైక్ దట్ 2 3 1 4 షుడ్ బి దేర్. సో బట్ యూ కెన్ సీ 1 2 3 4. ఇలా ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే, యూ కెన్ సీ దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, ఇట్ ఈస్ దేర్ అండర్ ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్, రైట్? సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద ఉంది. మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి కనిపిస్తుంది, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే యాడ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఎక్కడైనా ఉండని ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అండర్ ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ కెన్ సీ HTTP request 1 will be there. So first this will be executed. So you can see first that will be executed. You can see here the name setup thread group. Okay, after that after completing the setup thread group, main thread group can be executed. So this is the main thread group. So under that you can see 2 3 we have. So those 2 3 have been executed here. And finally tier down can be executed. So tier down lo ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4, that will be executed. See, యూజర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యాడు. సో యూజర్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని యూ కెన్ యూస్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ ఫర్ ద లాగిన్ అండ్ ఫర్ డెలీటింగ్. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ద లాగౌట్ అండ్ ఆల్, యూ కెన్ డెలీట్ ద యూజర్ ఇన్ ద టియర్ డౌన్. సో మీరు కావాలంటే ఆర్డర్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అవుట్. సో ఐ హ్యావ్ డ్రాగ్డ్ ఇట్ టు ద టాప్.
సో చూడండి ఫస్ట్ టియర్ డౌన్ పైన పెట్టాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, సో టియర్ డౌన్ పైన ఉంది ఫస్ట్ మనకి. సో యాజ్ పర్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ 4, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో సీ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ 1 2 3 4 వస్తుంది. సో యూ కెనాట్ సీ లైక్ 4 2 3 1. వై? బికాస్ టియర్ డౌన్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండని. సో యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్ ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1. So that can be executed, and then 2 3 can be executed, and finally request number 4 can be executed. So like that order it will work. So first what you need to remember, that first setup thread group can be executed. So then main thread group can be executed, and finally tear down can be executed. So like that it will work. Okay, so like that it will work. Okay, so I'm audible, right? People, you need to respond whenever I'm asking something else. Okay, so మీరు మ్యూట్లో పెట్టుకొని గమ్మన ఉంటే how would I know whether you are listening or not? See, if you are not interested, I can repay your money to you, and you can leave, no issues. Okay, yeah, yeah. So you need to respond whenever I'm asking something else, because we have meted here virtually. So I'm not sure where you are, what you are doing and all. Okay, so okay, that's why I'm asking you. So anyway, okay, so as per the order, so irrespective of the order, so first setup thread group can be executed, then main thread group can be executed, and finally tear down can be executed. So this order you need to remember. So in the interview, some people they'll ask you, so how the order it will be, like that. So you need to remember the order. So maximum in the real time, so we do not use setup thread group and tear down. So we'll use thread group. Okay, most of the time, not most of the time, 99% of the cases we'll use thread group only. Okay, so that is about thread group and all. So remaining tomorrow I'll continue this test plan and all. Today I'm stopping here for the day. So anything from your end, you can clarify by asking your doubts right now.